سلام بخیر. انشالله همتون جور و صحتمند و سرحال باشین. So, actually we should go in English. Uh, Assalamu alaikum. Good afternoon. A big welcome to all you Meal DPro folks. I'm Dr. Mablo Siddiqui. But honestly, you can call me Siddiqui. So, I'm Meal and Project Portfolio Consultant and Trainer. So, as a matter of fact, please mute your mic because I'm recording the class. So today I'm super pumped to have you guys here. Over the next 8 sessions, we're gonna dive into the nitty gritty of monitoring, evaluation, accountability, learning. So no fluff, just the good stuff here. So here is the meal certificate. By the end of this training, you will have the knowledge and confidence to successfully pass the Meal DPro certification exam. Once you pass, you will receive your official certificate directly from Pin4 Angels. It is actually a globally recognized body in project management, especially in nonprofit world. So, as a meal and project portfolio consultant trainer, I'm here to guide you every step of the way to get this certificate and could apply in real world project plus how to report it, which will not cover in this book, but we would have it during the session. All right, let me introduce myself real quick here. Like I said, I'm Mahbubullah Siddiqui. I've got a bunch of layers after my name, like a DBA, PMP, CPMB, MA, PMD, meal, so bunch of more. And I'm working on my second PhD and especially in political economy, and I'm dealing with CFA. So yeah, I kind of like studying a lot. I've been in the game since back in 2010 as a senior trainer and consultant, and that's over 15 years of training, folks just like you. And I've handled multi-million dollar project in both private and public sectors. I work with teams from all over the world and picked up a ton of different ways to get stuff done. What do I teach? A little bit of everything, like PMP, ECP, PMD, like Project DPro column. Meal, obviously, because this class is all about a meal. Program, finance DPro, and international subject, research, economics, in business administration. So basically, if it's not about managing project or building skills, I probably taught it. And my thing, I keep it practical, self-explanatory, and actually fun. No boring lectures here. I want you walk away with the skills you can use tomorrow, not just theory you will forget next week. So if you ever need me, hit me up at mahmoudsiddiqui@gmail.com, or you can call me directly. We got same in the same group, or in a 0795 110 237. So yeah, just credit us together. And that is actually one page certificate. Is the stuff I didn't mention before because there's a lot, and honestly, I've been at this for 17 plus years now, and since back 24, worked with big names like Raytheon and Parks Global Solution, so run around $1 billion projects
such as World Bank project called Easy Car from scratch to the feasibility to the design to the whole deal. No biggie, right? So also help the Minister of Economy in Afghanistan advise ministers, fix their systems all over from operation to the technical part. Build a monitoring system for over 2,000 NGOs, which is right now you guys are actually reporting in that portal. That is 2,000 actually, and I'm not just a project guy. I've got IT chops too, like a Cisco stuff, and over 30 certification in Cisco. So I speak in business, technology, and international development, languages. Still grading on my second PhD in political economy, like I said, and chasing PFP and CFA. So I'm right there with you, always learning. All right, that is the certification with, especially the one we're talking about is PM4 NGO Suite, like social good, finance DPro program, meal project, and bunch more certification which are related somehow with this class. A quick, right? A real quick. That check it out. These are my batches. We can call them batches. So I've got a bunch. These are from PMI and PM4 NGOs. Basically, the whole squad with PM4 NGOs. I'm not sure enough. I swear, just want to know that I've actually walked the walk. I've passed every single one of these exams. So when I tell you, you can do it too, right? I mean it. These badges, they are not just digital stickers. They mean I've seen where you are, and I made it through. Now it's your turn. Let's get you to the badge, and that's it. That's what we got in this class. Uh, I'm gonna go with a little bit of introduction. Let me put my I don't know. We got picture. All right. I'm trying to bring the video. Another app is using camera. All right. Yeah, that's it. That's what we got. Only I'm gonna change the. I'm gonna bring the camera and everybody if they can introduce themselves. That's all. Yeah. So I'm not visible anywhere, uh, but I'm gonna. All right. I'm gonna stop the recording. Then I'm gonna start again. That's why it's not working.
سلام دوستای عزیز، انشاءالله همتون دارای ساعت عافیت باشید. یک معرفی اگر داشته باشیم خوب است، چون ریکورد استاپ کردم. پس ریکورد که برم باز عملا میوت می باشم. تشکر، زنده باشید دکتر محترم. سلام به حضرت محمد برادران. شما دیگه لطف کنید که معرفت از کجا شد، یعنی نفر یا چیزی لیست یا تو بگویم. بسیار عالی، بسیار عالی. بفرمایید دوستا، یک معرفی داشته باشیم خوب است. سلامونه، جوړ په خیر. خدای دې وکړي ښه اوسئ. ډېره زیاته مننه دغه انیشل او انټروډکشن مسایلونه چې تاسو ډسکس کو. زما نوم کرامت الله مجیدی دی، د ننګرهار ولایت نه یم. ایجوکیشن زما ماسټر دی، ام بی ای لیډرشپ او کرنٹ پوزیشن مانیټرینګ ایوالویشن ان ټي پی ام سپروایزر دی. په ډبلیو پی او ویکسو سره زه کار کوم. مننه، ژوندي اوسئ. ډېر مننه. ډېره مننه. زما نوم عبدالله دی، وردګ ولایت اوسېدونکی یم، سیول انجینر یم او فعلا یوناف سره کار کوم په ایس بي کنسټرکشن منیجمنټ انجینر. بله، سلام علیکم ډاکټر صاحب، دماغ غږ لري؟ و زما نوم احسان الله صدیق ده. ما په سیویل انجینری ویل او په پبلک پالیسی کې ماستري لرم. اوس فی الحال یونپ سره د ایچ اس سی او کوالټي کنټرول انجینر یم په هرات کې. ډېر عالی انجینر صاحب. نور دوستانو معرفي وکړئ. السلام علیکم ټولو دوستانو همکارانو ته. زه عبدالحسیب اقبال یم، په زراعت کې ماستري لرم او فعلا از اګریکلچر سپیشلیست یونپ سره کار کوم. خوشحاله شوم چې تاسو سره یم. مننه. بسیار عالی، از شما هم تشکر. دوستای دیگه معرفی کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما جناب استاد، خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم همگی خوب و صحتمند و سلامت باشین. وقتتون بخیر. تشکر از جناب استاد از معرفیتون. اگرچه کمی از شما معرفت داریم، انشالله که بیشتر معرفت حاصل بکنیم و بتونیم از داشته های شما برداشت های خوبی بتونیم انشالله داشته باشیم. روح الله عارف هستم، 2 لیسانس دارم، یکی در انجینری ساختمانی و یکی هم لیسانس در شرعیات و همچنان کارمند یکی از سکتورهای خصوصی هستم. انشالله که بتوانیم از داشته های شما برداشت مفید و لازم را داشته باشیم. جناب استاد تشکر بسیار زیاد. با عرض سلام خدمت همه دوستان و دکتر صاحب گرامی. من عبدالحکیم نظری هستم. تحصیلاتم در بخش زبان و ادبیات انگلیسی هست. ماستری دارم در بخش ELT English Language Teaching و من حیث استاد در بعضی از دانشگاه‌های ترکیه در استانبول تدریس کردیم و فعلا من حیث Educational Specialist در یکی از NGOها کار میکنم و امیدوار هستم که این پروگرام بتونه که یک تاثیر مثبت برای روند کاری کل ما و شما داشته باشه. تشکر، زنده و سلامت باشه. سلام خدمت تمام دوستا، بخصوص صدیقی صاحب. من احمد فرید عمری هستم. درجه تحصیلیم ماستری است در بخش بزنس ادمنستریشن و فعلا همراه دفتر یونابس کار میکنم. خوشحال هستم که در این صنف همراه شما درس میخوانیم و سابجکت مورد علاقه ما و همچنان خوش شدم که دیگه همکارای ما هم در این برنامه اشتراک کردن. تشکر. تشکر از شما هم. دوستای دیگه اگر معرفی دارین، اگر ساوند ندارین هم میتونین در کامنت نوشته کنین دوستان در چت. سلامونه ونیکیله. زه اسدالله فایق یم. زما تحصیلات لیسانس د کمپیوټر ساينس کې یم د ام آی اس په برخه کې او اوس د یو دفتر سره د کوارډینیشن په برخه کې کار کوم. ډیر مننه. خوشحال شدیم دوستای عزیز، معرفت پیدا کردیم.
یک موضوع رو میخواستم شریک بسازم پیش تو که صنف ادامه بیافم. به نظرتان بایلینگوال بریم یا عموما به انگلیسی بریم؟ کسایی که نظر داره دوستا شریک بسازن. بفرمایین. حالا بفرمایین. تشکر جناب استاد. اگر بایلینگوال بریم خوبتر است استاد. شاید تعداد مشکلات داشته باشیم. اگر بایلینگوال بریم بهتر است. نظرات دیگه دوستا رو ببینیم چی میگن دیگه دوستا. سلام علیکم استاد. چون ترمینولوژی صدایتون رو ندارم بزرگوار. تکنیکی است. استاد صدای ما دارین؟ حالا خوب شد. حالا خوب شد. پس متاسفانه صدایتان قطع وصل شد. استاد نظر ما این بود که چون ترمینولوژی خب بازم صدایتون ندارم. سعید دوست عزیز بایلینگوال میریم. یگان جایش که انگلیسی کار داره انگلیسی میریم و خوب است. یگان جایش باز میتونیم که عملا فارسی بریم. اگر ضرورت بود واضح نبود با پشتو هم میریم. خوب است. خوشحال شدیم صدیق صاحب. پیامایتان هم دیدم. چون این خوب است که ما نظریات شما رو داشته باشیم که یک نوا خودم نگویم و خودم نشنم. بسیار خوب است. دوستو خیلی مایکایتون آف کنین که درس ادامه بدیم. من دیگه البته از اینجا آف نمی کنم. شما خودتون میوت کنین. اما خوب است چون ریکارد داشته باشین. باز ریکارد خوب است که عملا به درد ما شما میخوره. So all right, we covered a little bit and please mute your record your mic because I'm recording here. All right, let's get it started again with next part. So all right, folks, here's the deal with meal DPro guide. You know, it first came out back in January 2019, but in April 2022, you know, some big names like CRS, HLA, Hamilton, and P4Angel, they team up to keep it fresh and share it with the whole development world. And yeah, it is totally free to download. You can get it from Beat Consulting website as well. So in your account as well, just, you know, respect that the Creative Common rules cool here. So why should you care? Because, you know, Strong Meal is, you know, total game changer for project success. If you work in the development and you need to know this stuff, no way around it. You know, let's break it down a little bit because a real quick one. So the deal with monitoring, you know, you're constantly checking what is happening. Data and progress track. That is the deal with, you know, monitoring. And evaluation. So you take a step back and ask, did we actually nail it or not? That is the deal off with evaluation. In accountability, you take a step back, you know, or you keep everything happy, like beneficiaries, like donors, like partners, even your own team. That is the deal of, you know, accountability. That is the main part.
pretty important. That's why it came with Emini to become, meal. About the last one is learning, which this book really emphasized. So you pause, reflect, and make a smarter, moves going forward. And you don't forget, you have got the resources that you're at your fingertips, the free guide actually, and also the sample exam. You got to get it from PM4NGOs. About pricing information, as a local or individual, you got to pay just $30. Okay, pretty cheap actually when you're paying actually. So and even a way to find trainers some days, you can find it in Afghanistan. So generally no excuses. Let's dive in, and you also get your whatever the book, the information, and all those things about the guide, the payment, how we got to pay. It will go with directly go to this link and get what you want. All right, I'm not going to talk about ice breaking. All right, because I'm recording here, we'll come with it. This is our agenda. All right, here you're going to learn basic community reporting first, the core stuff on monitoring, evaluation, and how to report like a pro. We'll talk about it. Then we got to talk about the life cycles. So from the first what if idea all the way to wrapping things up and covering every key step, and project phase and meal integration, how meal fits into each part of the project, plain and simple. All right. Then we come with the main important part, meal DPro. All right. That's what we got, advanced meal certification prep this year. This probably the biggest part in our training module. So we got deep and dive into meal strategies, the match global standard. We go with the designing, we go with the planning meals, collecting, and analyzing and using the data. خب دوستای عزیز، اینجا شما چی چیزا یاد میگیرین؟ برنامه ما چی خواهد بود؟ ما در شروع یک تعریف مبانی نظارت ارزیابی رو بحث میکنیم. بعد از اون میریم با گزارش نویسیش که ما مانیتورینگ چه قسم گزارش میتیم، ایوالویشن چه قسم گزارش میتیم. بعد از اون تعریف مو چرخه حیات پروژه است که در دنیای نان پرافیت کار میگیریم. از مو ایده پردازی تا اختتامی پروژه بحث میکنیم، یعنی تمام فازهای پروژه بحث میشه. میم سر امو فازهای میل شروع میکنیم بعدن که این مهمترین درس ما در این صنف است، چون شما عملا آمادگی میل دیپرو رو میداشته باشین و امو ایره باید از اماهنگ بسازیم با متر اساسی خود میل دیپرو که تمام چپترهایش و تمام سکشنهایی که داریم با می شکل طراحی شدن که ما میریم بعدن باز از دیزاینینگ میل شروع میکنیم یا طراحی میل است، بعد از برنامه ریزی میل است، بعد از چگونه جمع‌آوری دیتا صورت بگیره، انواع دیتا کلکشن ها رو بحث میکنیم، بعد از تحلیل های دیتا رو بحث میکنیم و آخر بحث ما است که چه قسم استفاده کنیم از دیتا. این همون سایکل اساسی خود میل است که بحث کلی ما می باشه. Dear, it is critical for project success, actually. Like I said, monitoring is the continuous and systematic collection and analysis in project content. That's, most common definition here. And, monitoring is, like I said, is basically keeping track of what is going on in a project. And constantly, in an organized way, you collect data and analyze it to see how things are progressing and how the project surroundings are changing.
That's the main definition here. So ما نظارت قسم تعریف میکنیم، میگیم امو جمعوری و تحلیل مستمر و نظاممند دیتا درباره پیشرفت پروژه و تغییرات در بافت اصلی پروژه چی صورت گرفته. That's the main definition here. Then we come with next one is evaluation. So evaluation means looking at a project, whether it is still, going or already done, and checking out it is designed, how it was carried out, and what it achieved, all with a focus on people using it, the user. So that is the deal of evaluation. پس ارزیابی رو یک تعریف برش میگیم بررسی متمرکز بر امو کاربر از شروع، از طراحی پروژه، اجرا و نتایج یک پروژه که در راه انجام است یا به اتمام رسیده باشه بحث میکنیم. بحث اساسی ارزیابی میستک. So accountability means promising to listen to and balance the need of everyone involved in a project, including the people you're helping, like we call them beneficiaries, the donors, your partners, and even your own organization. پس ما مسئولیت پذیری یا جوابگویی رو چی تعریف میکنیم؟ بسیار یک بحث کلان می داشته باشین دیسان. یعنی این تعهد است برای پاسخگویی و متعادل سازی نیازهای تمام زیردخلای پروژه. از جمله مثلا مستفیدین میگیم، اما تمویل کنندهای پروژه را میگیم، شرکای پروژه را میگیم، یا تو خود سازمان و خود سازمان ما جوابگوستیم. So the last one we talk about is learning. So what is learning? Generally speaking, is all about building in ways to reflect internally, in using your data, asking the right questions, and making a smarter call for your project. That is the main definition of learning. یعنی لرنینگ یادگیری چی هست اینجا؟ مربوط به مو نهادینه سازی فرآیندهای تعامل درونی خود سازمان است. یعنی استفاده از مو دیتا و طرح پرسش‌ها برای مو اتخاذ تصمیمات هوشمندتر در پروژه. این مسئله لرنینگ است که ما we're not gonna make mistake again and again. So that is the learning. And that's why the accountability and learning attached to the M&E. Because M&E didn't talk about accountability to learning. So I'm going to talk it again because here we got a bunch of stuff. Again, monitoring, we have to deconstruct this acronym. That is pretty important. It says the continuous systematic collection of data to track progress against planned activities and outputs. What does that mean here? Constantly and systematically, gathering data to see how we are doing compared to what you plan to do and to deliver. Here the question is basically, are we actually doing what we promised we would do? That's the main question in monitoring. نظارت یعنی چی منومتا که جمع‌آوری مستمر و سیستماتیک دیتا برای پیگیری پیشرفت در مقایسه با فعالیت‌ها و خروجی‌های برنامه‌ریزی شده که ما از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم. یعنی سوالی که مطرح میشه این میگیم که آیا همون کار را انجام میدیم که گفتیم انجام خواهیم داد؟ The main question in monitoring.
So next thing is evaluation. It means it is a periodic, no bias look at your project design and how it is put into action and the result it is getting. So the main question is actually asking here is, are we actually achieving what we wanted to achieve? And also, and what kind of impact are we making? That is the main definition here in evaluation. از یابی چی هست؟ از یابی یعنی از یابی دوره‌ای و عینی می باشه. از چی؟ استراحی، از اجرا و نتایج یک پروژه بحث میکنه. یعنی ما تو یک سوال مطرح میشه اینجا که آیا با آن چی که هدف گذاری کرده بودیم میرسیم؟ و تاثیر چی هست اینجا؟ تاثیر پروژه ما چی هست؟ The long term تاثیرات چی می داشته باشیم؟ این evaluation بحث میکنه. So the third one in this acronym of meal, we go a little bit deeper. That's why we come in, with a lot of basic terms, but that is what we deal here. Accountability, generally it says that promising to bring stakeholders, especially the people you're helping, into the loop and owning up to your decision and action. So here's the question. Are we actually listening to the people we serve and respond to what they say? That's the main question. مسئولیت پذیری یا پاسخگویی عموماً به می دو تعریف معمول است. یعنی تعهد به مشارکت دادن زیر اخلاص با ویژه کدام کسا؟ اما مستفیدین و پاسخگو بودن در قبال تصمیمات و اقدامات. یعنی به این معناست که ما سوال اینجا مطرح میکنیم آیا با افرادی که با آنها خدمت میکنیم یا پروژه رو تطبیق میکنیم اونجا گوش میدیم و پاسخشون رو میدیم یا نمیدیم؟ That is the main part of accountability. Then we come to the last point, that is what we call learning. So what is the definition in this? Actually, it says that a structured way of thinking back on your data and experiences so you can tweak and improve what you're doing now and what you'll do next time. So the question raised here that what is working, what is not, and why is that? That's the most important question with learning. خب ما با یادگیری یک مفهوم میگیم که فرایند سیستماتیک برای تعامل بر داده و اما تجربیات به منظور تطبیق و بهبود برنامه جاری، برنامه آینده. خلاصه ای که سوال اینجا مطرح میشه که چی چیزی کار میکنه، چی چیزی کار نمیکنه و چرا. So that answers our questions. So why meal? Beyond just reporting to donors, all right? We're not going to talk about what is in steps of to donor reporting. We're not only talking that stuff we talk about right now. So the question here is the first thing that evidence-based decision making. It means takes project planning from wild guessing to actual strategy. That's the deal of evidence-based decision making. So the next thing is improve project effectiveness and efficiencies. It means it actually helps you figure out what is working and what is not. So you can adjust things on the fly. Then demonstrate impact and value for many. All right, that is a big name here, pretty big. So gives hard proof to donors here, to the government, and to the people you're helping that their resources are being used well. That's why we need meal, all right? So then we come in with
ensure accountability to stakeholders. Here, puts power into the hand of community and make sure their voices are heard and that someone actually does something about what they say. Then we go with institutional learning and knowledge sharing. Captures key lessons so you don't keep making the same mistakes and can replicate what works on a bigger scale. With budgets being so tight these days, and donors and taxpayers want to actually see results, meal give you the proof to back those results up. That's why we need meal beyond the reporting to the donors. ما بحث ما اینجا بود که مورد بحث میکنم که تنها این نیست که گزارشدهی به دونر باشیم. دیگه مورد هم هست، مثلا موضوع اول تصمیم گیری مبتنی به شواهدش هست. یعنی برنامه ریزی رو از گمان به سمت استراتژی یا راهبرد سوق میتیم. موضوع دومش موضوع بهبود موثریت و مثمریت پروژه است یا به اصطلاح دیگه اثر بخشی و کارایی پروژه است. اینجا مشخص میکنه چی چیزی کار میکنه و چی چیزی کار نمیکنه و امکان تطبیق یا اقدامات اصلاحی که ما میگیمش در زمان واقعی را فراهم میکنه. Then there is a part. موضوع سومش است که نشان دادن تاثیر و ارزش در برابر هزینه. اما ارزش هزینه یا پول که ما به یک چیز میتیم واقعا امو ارزش داره نداره. یعنی به تمویل کننده ها، دولت ها، دولت خود ما یا به مستفیدین اثبات میکنه که منابع به طور مؤثر استفاده میشه. دیگه موردی که باید از بحث کنیم تضمین مسئولیت پذیری در قبال زیر اخلاص. جامعه را توانمند این موضوع میسازه و تضمین میکنه که صدای آنها شنیده شده و بر اساس ما صدای آنها و خواست از آنها اقدامات صورت گرفته. و موضوع مهمتر از آن موضوع institutional learning است. اگرچه قبلا ما در مدیریت پروژه ما lesson learn رجیستر داشتیم، منتها اینجا بحثش بسیار مهمتر شده. این یادگیری سازمانی و اشتراک دانش است. بحثی است که یعنی درس‌های آیتی را باید ثبت کنیم که عمدتاً بحث چیز از تکرار اشتباهات جلوگیری شود و موفقیت را در مقیاس بزرگتر تکثیر و توسعه بدیم. این بحث اساسی ما بود. بحثی که بازم تکرار میشم و ارزش در برابر هزینه است. یعنی در دوران بودجه های محدود خصوصا از تمویل کننده ها دیدن نتایج بر اونها بسیار مهم است. پس سیستم منظم میل شواهد و مدارک رو فراهم میکنه که واقعا پول که دونر داده خوب به طور بسیار مفید و مؤثر مصرف شده. به او خاطر ما میگیم که میل بسیار مهم است. پروژه و پروگرام اگر بگیم value for money رو بحث کنیم، امروز در از شروع که ما از پروپوزال بحث میکنیم، کانسپت نوت بحث میکنیم تا به ختم پروژه تا به 10 سال بعد پروژه موضوع value for money زنده است که واقعا بفهمه پول که ما به یک جای اینوست میکنیم امو ارزش میته نمیته. So here meal, the stark reality, a project without meal. So what is the main part here?
the first thing is flying blind. Means you've got no real-time data to tell you whether you're on the right track or not. Without meal, it means a ship without a compass, or a ship without a map, or a ship without destination. That's what happened without meal. So the first thing we'll say, like I said, flying blind. The other part is unknown impact. It actually says that, all right, sure, you might be doing something, but you have zero clue whether it is actually helping, doing nothing at all, or maybe even, making things worse. And the third part, that wasted resources. So you keep throwing money at a stuff that doesn't work simply because you've got no system in place. To spot what is failing, you have to find what is failing here. Then we come with a new accountability. All right, that's what we say, we don't care about people, whatever. So communities get treated like they are just sitting there receiving stuff, not like an actual partner. So that's why you don't have accountability there without meal. And the last one is pretty important. It says that you ended up making the same, screw ups in future projects, simply because nobody bothered to capture the lesson learned. Same mistake again and again, right? This is the same mistake you're doing. So some organization, they're not making a register everything, that because probably internally or politically, whatever the case would be. But they are making, again, the same mistake. If project manager change, or if the meal department change, or even, somehow, program department did some modification changes. خلاصه ای که ما بحثمون ایسته که یک واقعیت تلخ است که پروژه های بدون نظام میل، یعنی به این معنی است که یک کشتی بدون قطنما روان است، یا بدون نقشه است، یا بدون مقصد روان است. اتو منو میتا که ما پروژه و پروگرام ما میل داشته باشه. مسئله اولش یعنی معمول پرواز کورکورانه رو میگه که هیچ اطلاعات در زمان واقعی وجود نداره تا بفهمی که آیا در مسیر درست قرار داری یا نداری. دیگه موضوعش یعنی تاثیر نمیشناسی یا تاثیر گنگ وجود داره، امپکت نمیتونیم پیدا کنی. این ممکن است کار انجام بدین که اما نمیده که تاثیر آن مثبت است، تاثیر آن خنثی یا حتی تاثیر آن به شکل مضر می باشه. این ممکن است که باشه. دیگه موضوعی است که بعد رفتن امو منابع است بدون میل، یعنی تداوم بودجه‌دهی به فعالیت‌های بی اثر به دلیل نبود مکانیزم شناسایی یا ادامه دادن به تامین مالی فعالیت‌های بی نتیجه، فقط به این دلیل که هیچ سازوکار برای شناسایی آنها وجود نداره. و موضوع دیگر نبود پاسخگویی است، یعنی جوامع به عنوان گیرندگان منفعل، یعنی تنها فقط دمو خدمات دریافت میکنه، دیگه نه به شکل رفتار میشه، نه به عنوان یک شریک. So the last one is pretty important. Like I said, تکرار اشتباهات است. یعنی اشتباهات مشابه در پروژه های آینده تکرار میشه، چون این دست ثبت شده نداریم. یعنی چقدر خوب بود و پروژه، چقدر بد بود، یا احمد خوب کار کرد، محمود خوب کار نکرد، یا این سیستم کار داد، سیستم کار داد، چیزی دیتا نیست. خب این مردم اگر تبدیل شده باشه، پس هیچ نوع
دیتای بر ما نیست که ما منیس مدیر پروژه یا میل افسر نو یا میل منیجر نو یا پروگرام منیجر نو یا پورتفولیو منیجر نو بفهمیم که قبلا چی اشتباه صورت بگیرم، چی گرفتار شده که ما از اشتباه جلوگیری کنیم. So finally, in summary, if I'm talking about slide, a project with a meal is not a project, it is an activity. We call them activity with a meal. So that's why we need meal. Using an analogy here, Dad. Imagine a doctor prescribing medicine but never checking if the patient got better or got worse or had a side effects. That is the development with a meal. So without a baseline study, you can't measure change. Without monitoring, you can't manage adaptively. Without evaluation, you can claim success. So the success of a project with a meal is merely an anecdote, not evidence at all. All right. Here, the high demand for meal professionals. All right. Data from major job portal like Union Jobs, Relief, or Agbar, whatever, indicate constant high demand. So constant need here, meal rules almost never get cut. People see them as essential core functions, but varied level as well. They're opening at very level like a stone, like officer, managers, advisors, specialists, and consultants, stuff like that. Sector agnostic is also every sector need meal. Every sector, health, wash, education, food security, protection, and livelihood, you name it. And estimated shares here, roughly 15 to 25 of all program or tech job opening at a major national NGOs and unit agency or, it's specifically for meal or M&E rules, we call them generally. Do we have a question probably? Excuse me, sir, with due all respect, before moving to second presentation slide, if we could take 5 to 7 minutes to perform prayer so we can on the same page all. That is awesome. Awesome. Yeah, actually, I heard all right. Just 5 minute break, so we got to start again here. Sure. Thank you, sir. You're welcome. You're welcome. دونن که در صنف خود جاین کنن ما عملا صنف باز چیز میکنیم خاتمه میتیم. خب کدام نظر دیگه اگه نباشه دوستان ما ادامه بتون. جناب قیس صاحب اگر همی موضوع همیشه خود روز اول است همی روشن شد و همی گپی را که رایت صاحب زدن یا هم گپ خوب است. اگر باز دوستا اگر ما پروگرام را بتانیم سر وقت خلاص بکنیم خب این بسیار گپ نیک میشه، ولی اگر باز به خاطر اینی 5 دقیقه 10 دقیقه اگر باز مجبور هستیم 2 روز اضافه بخوانیم، از نظر من شخصا کدام مشکلی نیست. فکر نمی کنم دیگه دوستان اگر مشکل نداشته باشن دمو هفته آخر پروگرام امور به عوض 2 روز در هفته 4 روز در هفته بخوانیم که می بازم به وقتش خلاص شوه که زیاد دیگه تال نخوریم در اینجا.
اگر کل دوستان موافق باشن به همین نظریه پیش بریم. بس بسیار عالی نظری صاحب. رئیس صاحب بفرمایید. بسیار گپ نیک است. خوب است که روز اول هر موضوع باشه بحث شود. ما حتمی میتونیم دوستا دا خصوصا هفته دوم سوم در سوم میتونیم درس زیاد کنیم. منتها در هفته اول درس زیاد نمیتونیم چون حجم درس زیاد میباشه و دوستا شاید به مشکل مواجه شه. یعنی هدف است که مرا تعقیب نمیتونم. پس ماندن در صنفا دوستا یک ذره مشکل داره که باز دلگیر میشه دوستان. به او خاطر در شروع یک درس کمک آیسته پیش میبریم. پس آن البته که شما در یک ترک باشیم باز به مو گفته مو دوستایی که دریوری میکنه 180 هم دوانده میتونیم. خوب است دوستای عزیز. پس ادامه میتیم. یک 10 دقیقه دیگه هم صنف داریم. بعد از او باز دیگه مورد در واتساپ بحث میکنیم. تشکر آبرسک. So again, gentlemen, we will talk about this section because the high demand for male professionals, like people who are probably some are new, but some are been in the field for over a decade. But anyway, this class is for everybody. People who are new, people who are expert, because some ports they got some issues. Probably in TUC, probably in RFA, probably in data collection, wherever. So this class for everybody. All right, we move forward a little bit. So when I'm changing the slide, please remind me in case there is a problem. All right, we come to the next slide. That is what we call job vacancy, right? No, we're done with this part. So why? Okay. I guess we didn't talk about this job vacancies breakdown. That's the new slide. Yeah. That. So I think slides get a change or not. It's on core responsibilities of Yeah, that's it. Yeah, thank you. So meal core responsibility of meal team, right? So we should know a little bit about it because that's important. You got to develop and manage projects meal plan and framework at the first place. It means basically the roadmap for all your meal work. Pretty important part. Then we design the data collection tools. That is another main responsibility here, because like things like survey, key informant interviews, focus group discussion guide, those kind of things we got to design it. Manage data collection, often by supervising a team of enumerators, and make sure that the data you are getting is good quality. That is important. And also dealing with the analyze data. It means both the numbering crunches, like quantitative, and story-based stuff like qualitative. That's story-based stuff. So report on findings. It means to people inside and outside your organization, and lead evaluations, reviews, and learning events. Anything where you step back and ask how we do it. So that is important. And also manage accountability to affected population or AAP mechanism. For example, you got setting up and running a feedback outline so people can speak up. That's also important. The main responsibility here. مسئولیت‌های کلیدی دوستا
موضوع اول توسعه مدیریت طرح چارچوب میل است مهمترین مسئله است. دوم طراحی ابزارهای جمع‌آوری دیتاست مثل پرسشنامه و راهنمایی مصاحبه و بحث‌های گروهی متمرکز اینا داریم و مدیریت جمع‌آوری دیتاست که عموما از طریق انومریترها و موضوع اطمینان از کیفیت دیتا مد نظر گرفته میشه. بعضی تحلیل دیتاست که هم یک مسئولیت کلیدی شماست که هم کیفی باشه هم کمی باشه و موارد کلی داریم. گزارشدهی از یافته ها به زیردخل‌های داخلی خارجی داریم. رهبری از ارزیابی‌ها و بازبینی‌ها و رویدادهای یادگیری داریم. مسائل دیگه مدیریت مکانیزم‌های پاسخگویی در قبال هم جمعیت‌های متاثر داریم که پیم یادش میکنیم. این موارد بسیار مهم و حیاتی است. All right. So, meal essentials care for the meal professional. So, here the deal is that design data collection tools. The core responsibility you're talking about. Things like survey, key informant interview guides, focus group discussion. We covered in last slide, but the essential skill that every meal professional should have. But somehow they would have it or a little bit. Like data analysis tools, they should have like Excel, Stata or species, whatever. The data visualization, like Power BI is pretty, nowadays pretty, known for the people. But we used to use the Tableau one. In the survey design, nowadays people using Kobo and ODK. And solid grasp of both qualitative, quantitative method also important here. Then theoretical knowledge, like understanding different evaluation approaches, like RSD, most significant change, outcome harvesting and so on. And also soft skills, pretty important, like critical thinking, all right, problem solving, communication, facilitation, and knowing how to be, diplomatic when things get tricky. That's pretty important. Remember that. And sector knowledge is also important because, getting the ins and outs of project specific field. So whether that is nutrition, whether that is, governance or whatsoever, all right? I know everybody's pretty cool with English, so we're not gonna cover things in dairy or vegetarian because everybody understand that. Then we come with integrating meal across the project cycle. This is pretty important because in project life cycle, especially in nonprofit world, we're dealing with some, like designing the project, like starting up the project. Then we got implementation. Then we got our closure. We got a new design. That kind of thing happened with the cycle of project. So there is other cycles with, commonly that is initiating, planning, then we go execution, monitoring, controlling. That is, generally bad. In nonprofit world, we don't say that life cycle here. So here is the design that it means meal, inform the log frame, set indicators, and plan for the baseline. That is pretty important because meal is not a separate activity, all right? That happened at the end, like we say. No, it must be baked into the project from the very first, proposal. For the first part, we need the meal. Even I'm a project manager, program manager, right? So a starting up of the project. Your meal system are set up, tools are finalized, baseline are conducted. We're not gonna, wait for the end to create the baseline. In a starting up of the project, we actually
starting the baseline. We're conducting baseline studies. So like the cycle shows, generally, like we go into the implementation, we're dealing with monitoring, right? We're applying adaptive management, and also we're dealing with accountability here, and that should be active. Then we closure of the project, final data collection happened with a meal. Inline evaluation happened, comprehensive learning review would happen. If in case new design, lesson learn or the fed directly into the design of the next project. That's why lesson learn are pretty important and pretty crucial. From the start, from the idea creation of the project to the next project to the 10 years after the project, meal will be busier. Meal is not generally we said meal is not separate activity. That should be happen, we call them that should happen at the end, not at the end. It must be baked into the project from very first proposal. The cycle shows that the learning for closest to the loop, that the end of the project is beginning of smarter, more effective next one project. So that's why this integrated approach ensures that the meal is a management tool, not just a reporting obligation. People thinking that the meal dealing with reporting application. No. Meal involved in every single point of project and program. So we move into the next part before we're starting project lifecycle. And so in here, the main conclusion or takeaway we got to have today. So summarize the key point. You're here to put it simple that the meal, if no meal, we have no evidence. So no evidence, no impact. No impact, no justification for the work we do, right? Generally saying. If we don't have meal, it means no evidence, right? If we don't have evidence, we don't have impact. If we don't have impact, we don't have justification for the next project we got to do, for the next phase of the project. And also, here in with an engaging question to that is like a project with a robust meal system cannot demonstrate its success or its impact, let's say. And خلاصی ازی موردی بوده که یک نتیجه گیری داشته باشه میل ذاتاً اختیاری نیست. تو بگیم که ما اگر برای توسعه اخلاقی بگیم یعنی به شکل مؤثر و باید مبتنی به شواهد توسعه باشه. و موضوع دیگه موضوع جاب مارکت بود. گفتیم که یعنی بازار کاری مهارت‌ها بسیار ارزشمند است و تقاضای قوی پایدار در سراسر دیگه بخشای UN و دیگه سازمان اینترنشنال و لوکال داره. یعنی یک پروژه بدون یک سیستم میل قوی البته نمیتونه موفق یا مو تاثیر خود به هر سازمان و دیگه اعتبار نشان بده. یعنی اعتبار ذاتاً نداره به فیز بدی پروژه. خلاصه ای که یعنی اگر ما بالای میل سرمایه گذاری کنیم، خصوصا سرمایه گذاری در بخش یادگیری، در انعطاف پذیری و خلاصه در نهایت همون تاثیر بیشتر به وجود میاریم. و سوال مهم من از شما مطرح میشه، از دوستایی که اشتراک کننده می باشه، یعنی چگونه میتونیم که فرهنگ میل یا یادگیری در سازمان خود بیشتر تقویت کنیم. So that is the most important question you got to answer, but before we got to move to the next part, and that is we should understand the project, program, operation, and portfolio, but we got to cover this thing in next training.
probably we would have on I think Tuesday. So do you have question up here? بله استاد سوال وجود نداره چون امروز عمومیات است وقتی که به مشخصات بریم باز انشالله سوالات مطرح میکنیم امروز it was too general. Okay. Yeah. You're right. So I have a question. Right? How can we further strengthen the culture of meal and learning in our organization? این سوال عمومی است دوستا. اول خواهمیسته که شما یک سیستم لرنینگ یک ما لرنینگ ریپوزیتوری میگیم کی در سازمان داره؟ در دوستا در اینجای که عملا همکاری دارین؟ All right, that's open question, right? باش که در سلاید قبلی برم که امی سوال مطرح بود. دوستان سوال آخر خود جواب بدین شما. جناب استاد به شکل مشخص میل ما نداریم خصوصا در پروژه ما اما lesson learning continuously ما فالو اپ میکنیم یعنی از ایونت های مشخص مثلا ما HSCC انجینیر هستم و همچنان کوالیتی کنترل ما بعضی lesson learn continuously در سیستم اپدیت میکنیم که این نیر مس بود ما چطور از این چیز کردیم پیش از پیش از یک انسیدنت جلوگیری کردیم یا مثلا در زمان ایج مطرح میشه که در کنسترکشن پروژکت انفراستراکچر ما چطور ایج اپلای کنیم یعنی انرژی افیشنسی را زیاد کنیم که چطور بتونیم که یک انفراستراکچر داشته باشیم که انرژی را کم مصرف کنه و کربن دی اکساید به فضا کم تولید کنه در این چیزا باز ما مثلا در کوالیتی اگر چینج میاریم و او افکتیو باشه به حیث lesson learn او را در سیستم ارگانیزیشن خود که یونوپس است اوجا اپدیت میکنیم و اینطور مشخصا که از مانیتورینگ و ایوالویشن چیز داشته باشیم گفته نمیتونم که در این پروژه خود داشته باشیم. بسیار عالی تشکر. دوستا یک سوال عمومی از شما بود هر کس جواب بده. It's open, right? بفرمایید. صحبت کنید دوست از خدمت. عارف صاحب وقت خوش بر خودت. تشکر صدیقی صاحب محترم. در عمومیات یک چیزی که ما در قسمت میل گفته میتونم امی فنکشن هایی که داره میل با اساس سکوپ پروژه مد نظر گرفته میشه و با اساس شرکای پروژه. ما میخواستم امیرم از امی صنف سوال کنم که یعنی اساسی فلسفه از امی چی است که در باز ارگانیزیشن ها صرف مانیتورینگ می باشه یا صرف ایوالویشن می باشه یا مکمل میل نمی باشه. بسیار یک تعداد ارگانیزیشن های کم است که اونا می فل فارم از این استفاده میکنن میل یک دپارتمنت دارن که در می قسمت کار میکنن. یعنی فلسفه از این چی است که نظر به ادارات یا نظر به پروژه تفاوت میکنه. تشکر عمری صاحب. بسیار سوال جامع و سوالی که مرتبط به پیدایش میل است. قبلا وضعیتی بوده که پروژه ها پروگرام ها را تنها مانیتورینگ صورت بگیره که یعنی آیا ما بفهمیم که پروژه آن ترک است یا نه. ما مقدر که مصارف تعیین کردیم مقدر مصرف میشه یا کم زیاد است. امو زمانی که تعیین کردیم مقدر به مو زمان پیش میریم یا نمیریم. این مانیتورینگ کنترلینگ بود. بالاخره در دنیای نان پروفیت موضوع ایوالویشن به وجود آمد که ما باید است که وضعیت پروژه را ببینیم
وضعیت بعد از پروژه را ببینیم. موضوع امپکت مطرح شد که آمد ایوالویشن به وجود آمد. خلاصه ای که ما بفهمیم که واقعا پروژه ایکس وای زی که در سال 1990 تطبیق شد آیا امپکت خود داشت نداشت، اوتکم‌های از او چی بود و بعد از او امپکت که ما میبینیم چی است. ما مثلا در یک پروژه که ما پیشنهاد امروز میتیم با یک پروپوزال ترتیب میتیم، مسئله اساسی که ما پیشتر هم بحث کردیم، موضوع اساسی موضوع سستینبیلیتی پروژه، موضوع امپکت پروژه است. این نقاط اساسی امروز که خیلی مطرح است. در دنیای نان پروفیت خب موضوعش خیلی قوی است، منتها در پروفیت هم ما بنفیت منیجمنت پلان داریم که در شروعی که ما بزنس کیس ترتیب میتیم. بنفیت منیجمنت پلان موضوع اساسی پروژه است که پروژه چی فایده را به وجود میاره. خب آمدیم موضوع لرنینگ. اصل قضیه خود مدیریت پروژه است که ما در مدیریت پروژه لیسن لرن رجیستر داریم. خب این به کس تعلق داره که مرتبط به دیپارتمنت شوه. مثلا کی مانیتورینگ میکنه؟ او کسی که مانیتورینگ میکنه لیسن لرن میتونه که ریکورد کنه. پس وقتی ریکورد کرد اساس سازمان به وجود میاره. مجددی صاحب خیر است، سوال خودتون جواب میتیم. استاد محترم بخنه غواړم دغه ورور چې پوښتنه وکړه چې په بعض اداراتو کې ولی میل کېږي مانیټرینګ ایوالویشن اکاونټیبلیټي او لرنینګ، او په بعض اداراتو کې صرف مانیټرینګ ایوالویشن کېږي. موږ تاسې ماشاءالله ټول پروفیشنل خلک یو، دغلته په دغه ټریننګ کې چې برخه اخلو ټول د یو ادارې سره کار کوي او په مختلفو پوزیشنو کې، نه دا نه چې تنه په ایمیني کې. خو زه صرف دونه استاد محترم ستاسو په خبرو کې اټکولی شم چې مانیټرینګ ایوالویشن او لرنینګ موږ میل په براډ لیول ارګنایزیشنز کې کولی شو، سچه لکه ډونر بیس ارګنایزیشن کې. او مانیټرینګ ایوالویشن صرف موږ لکه د یو ډونر سی پی چې وي یا ای پی چې وي، نو هغه صرف هغه پروګرس ټریک کوي او خپل ریپورټینګ الی، نو په هغې کې لرنینګ او اکاونټیبلیټي ډیره نه انشور کیږي. نو انټرنیشنل بیس ارګنایزیشن یا ډونر بیس ارګنایزیشن هغلته میل ځکه کیږي چې دوی د پروګرس د ټریک کولو سره سره اکاونټیبلیټي هم ټریک کی او لیسن لرن هم والی، ترڅو دوی ځان ته اکورټ ډیټا ترلاسه کی، هغې باندې بیا ښه ډیسیشن میکینګ وکړي. هغه نو بیا دوی ته د کانسپټ د لیکلو په وخت کې یا د پروجیکټ د پروپوزل ډیولپمنټ